Welcome student to my channel Educate Maths and Science. Today I discuss the continuation of the coordinate geometry, the distance formula. Distance formula means in a coordinate the 2 points are there, you just find out the distance between them. You know the coordinates. Let's start. Okay, the 2 points are there. Suppose one point is, this is QR, this is equal to minus 5, 10, and other is R, this is, sorry, the Q, and R is equal to, the coordinate is minus 5, minus 4. This is two coordinates. Okay, these 2 points are given. So you know first, this is a graph. You just draw a graph line randomly. So this is 0. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1, 2, 3, 4. This is, so this is x, x dash. This is y, y, y dash. Okay. Now, you know, put the coordinate here. Just take graphically. In case of the formula, you just do it. But I'm just location. What is the q? Minus 5, 10. What is the coordinate? First, second, third. X is minus. Suppose here, this is q, minus 5, 10. Because x is minus and y is. And this r. R is in that position because this is, both are minus. So this is suppose minus 5, minus. This is r. Not necessary to draw the graph in case of the solving the distance formula. Just you put the formula. আমি এখানে জাস্ট ক্লিয়ার কনসেপ্টের জন্য বলছি। সো দিস ইজ কিউ, সো দিস ইজ দ্য ডিস্টেন্স আর কিউ, দিস ইজ আর কিউ। হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স অফ আর কিউ? হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স অফ আর কিউ? তুমি এটাকে ড্রয়িং করার দরকার নাও হতে পারে। সো দিস ইজ, ইউ জাস্ট পুট দ্য ভ্যালু। দ্য ফর্মুলা ইজ আর কিউ ইজ রুট ওভার অফ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. No problem. No problem. Okay. Suppose this is x1, y1. This is x2, y2. Okay. Clear? Now put the value. So RQ is equal to root over of x2. x2 is minus 5. What is the formula? Minus. Now this is minus 5. So এটাকে এইখানে মধ্যে is clear to you? This is very important. Don't be confused. আমি এই জন্যই বারবার জায়গাটা দেখি, সাইন and the coordinates is very important. This is x2, y2. This is x1, y1. What is the value of x2? ভালো করে বোঝো এই জায়গাটা। এইখানটা গন্ডগোল হয়ে গিয়ে ক্যালকুলেশনটা গড়বড় হয়ে যায়। minus 5 x2 minus x1. x1 is minus 5. এখানে একটা ব্র্যাকেট দাও, নাহলে কনফিউশন হয়ে যাবে। টোটালটা নিয়ে হোল স্কয়ার, নট এটা স্কয়ার, এই টোটালটা স্কয়ার। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোথায় কোথায় সিলি মিস্টেক গন্ডগোল হয় সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হোয়াট ইজ দ্য মিস্টেক ওয়ান? সো y2 is 10 minus y1 is ব্র্যাকেট, আবার ইউজ দ্য ব্র্যাকেট, আবার ইউজ দ্য brackets. y2 minus y1, this is minus 4, এটা square. Is clear? Is clear to you? Clear? Now solve. This is minus, this is minus minus plus, okay, whole square, and now this is plus 10, this is minus minus plus 4 square. So in that part this is 0, 0, and this is 14 square. So ultimately what is the value? 14 square. Okay, now
this is r cube, this is 14 square, that means actually 14 square, that means you know in this is 14 square into half, so this is 14. What is the value of 14? That is the units. Okay, so this is the 14 units. So in this way you solve it. আমি এটা কেন দেখালাম, ইন হুইচ, হোয়াট ইজ দ্য রিজন, ফ্রম দেয়ার তোমরা কনফিউশন হয়ে যেতে পারো। আমি কি 5 নেবো না -5 নেবো, হোয়াট উই টেক, -5 or 5, -5 or 5, এবং এইখানটা পুট করার সময় দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, x2 - x1, x2 ইজ দিস, মাইনাসটা লেখো, when there is a minus you always use a bracket, ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিকে, এইখানটাই গন্ডগোল, হয়ে এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এটা স্কোয়ার করো, ফর দ্যাট দিস ইজ -5, এটাকে ফার্স্ট করো, মাইনাস মাইনাস প্লাস দো দিস আলটিমেট জিরো, ইজ ওকে টু ইউ, ফর দ্যাট রিজন, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য, এটা করার তোমার দরকার, ইন কেস অফ দ্য এক্সাম্পল ইজ নট রাইট, বাট দ্য কনসেপ্ট ক্লিয়ার ফর দ্যাট, হোয়াট ইজ দ্য লোকেশন অ্যান্ড দিস। ওকে, নাও দ্য নেক্সট সামটা আমরা কিন্তু ড্রয়িং করছি না, that is the just a concept is clear, so just you put this value. Now the other, so this way you do the sums in the distance formula, is clear to you? Now the other is, other আমরা একটু অন্য পেজ ইউজ করি, suppose 2 points, one is P, one is P is 50 and other is S. S is -50. So what is the distance of PS? What is the distance of PS? Is clear to you? Now the formula is, suppose this is x1 y1, this is x2 y2. So formula is root over x2, don't be panic, x2 minus x1 whole square. তোমরা যদি প্রপারলি ফর্মুলাগুলো বসাও, you just put the proper formula and the proper value of this coordinate and calculation must be clear, the maths will be okay, always right. Okay, that's thing, don't be tense, plus y2 minus y1 whole square. This is the formula. In case of the coordinate geometry, or you just know the graph, what is actually the location of this, just I discussed here. Suppose a graph, x dash, y dash. Okay, this is the origin 0 0. Now P 50, that means 1 2 3 4 5, this is 5 and 8 0, that means P is actually 50 here, 1 1 2 3 4 5 and y is 0, is okay, and S is -50, that means 1 2 3 4 5. Okay, so this is -5 and -50 means this position. Actually you find out PS, suppose this is PS, so that means you calculate the distance, okay. In case of the graphs, what is the distance, you visually just think, this is 5, this is 5, 10 units, এখান থেকে সেটা আসছে কিনা দেখো, that is a clear idea. This is 50, this is -50. What is the distance of SP or PS? This is 5 and this is 5, 10 units. From the calculation, from the formula, it is right or no? You just see. Okay, verified. So now put the value PS. This is x2. What is x2? -5. -5 x2. x2 minus x1. x1 is 5. Okay, whole square plus y2. What is y2? y2 is 0 minus y1 0 whole square. Okay, so this is ultimately, first এটাকে করো minus, same sign addition, you know this very well, the -10 whole square, and this is 0 minus 0, ultimately 0, no. So now first -10 whole square, -10 whole square, then that means minus minus plus 10 whole square is 100. Now square root of 100, that is 10, actually plus minus, but in case of the distance, so distance not to be negative, so you just out this, that means 10, that means square root of 100 is 10, so therefore this is 10 and this is also 10. So from graphically lambda distance, so I cannot graphically solve, so this is the formula you apply. Formula is developed in this way to easier the solve, easier the typical maths
typical problem in solving easier way to use the formula for that reason. Okay, so that this is 10. Okay, from the formula it's also 10. Clear to you? So that's for today. If you just understand, please share and subscribe the channel. Thank you, student. Thank you.